Hello, hi, this is STV Sports Channel. You are watching India taking New Zealand, the fifth T20 match between India and New Zealand. It's in fifth T20 at the match is being played at Bay Oval, Maunganui, New Zealand. டுடே இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது இந்தியா நியூசிலாந்தோடு எதிர்கொள்ள இருக்கக்கூடிய 5வது T20 போட்டியின் நேரலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். முதல் ஓவரிலேயே ராகுல், சஞ்சு சாம்சன் இருவரும் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கி முதல் ஒரு பந்திலேயே 4 ரன்களை இரண்டாவது பந்தில் அடித்திருக்கிறார் ராகுல். ஆகவே ராகுல் 6 ரன்களுடனும் சஞ்சு சாம்சன் 2 ரன்களுடன் களத்தில் இருக்கிறார்கள். 8 ரன்களோடு இந்தியா விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய போட்டியை விராட் கோலி இல்லை, அதற்கு பதிலாக விராட் கோலிக்கு பதிலாக ரோஹித் சர்மா களத்தில் இருக்கிறார். ஆகவே ரோஹித் சர்மா will lead the team today. It's a very different way today. It's the captain Virat Kohli is not there. He is on rest and Rohit Sharma is into the team, added into the team, and he is the captain. He is leading the captainship here today for India. Live from Maunganui. Again there is one run. There is an opportunity for run out, but he is well in the crease, so no, not out. It's இந்தியா நியூசிலாந்தோடு விளையாடக்கூடிய இந்த போட்டியில் தற்போது ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது, ஆனால் அது இல்லை என்று மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியா முன்னதாக டாஸில் வெற்றி பெற்று பேட்டிங்கை தேர்வு செய்ததன் மூலமாக தற்போது இந்தியா பேட்டிங் செய்து கொண்டிருக்கிறது. 8 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் இன்னும் மிகச்சிறப்பான ஆட்டம் வர இருக்கிறது. 4 போட்டிகளில் விளையாடி 4 இறுதியாக விளையாடிய 3வது 4வது போட்டிகள் மேட்ச் டிரான் என்ற நிலைக்கு வந்து அதன் பிறகு சூப்பர் ஓவரிலே இந்தியா வெற்றி பெற்றது. மற்றும் ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. நியூசிலாந்து முற்றிலுமாக இந்த தொடரில் 4-0 என்ற நிலையில் பின்தங்கி இருக்கிறது. இந்தியா 4 போட்டியிலுமே முன்னிலையில் இருக்கிறது. 4 போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ஆகவே நியூசிலாந்துக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவு. இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து மிக அதிகமான பார்வையாளர்களை கொண்ட ஸ்டேடியமாக இன்று இருக்கிறது. காரணம், தொடர்ந்து வெற்றி வாகையை கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய அணிக்கு மற்றும் ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு வெற்றி கிடைக்குமா என்ற ஆர்வத்தில் இந்திய ரசிகர்கள் அதிகமாக கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து நாம் பார்க்கிறோம். Those who are watching STV Sports Channel are requested to subscribe our channel. தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பார்வையாளர்கள் STV Sports Channel-ஐ சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பல்வேறு புதிய தகவல்கள், புதிய நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து வர இருக்கிறது. இன்றைய போட்டியிலும் வெற்றி பெறுமா இந்தியா? இன்றைய போட்டியில் ரோஹித் சர்மா களமிறங்கியிருக்கிறார். விராட் கோலிக்கு பதிலாக முதல் விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது சஞ்சு சாம்சன் என்று தெரிகிறது. ஏனென்றால் அவர் கடந்த போட்டியிலும் கூட இதே போன்று அவுட் ஆகியிருந்தார். ஆகவே புக்லின் பந்தில் மீண்டும் அவுட் ஆகியிருக்கிறார் என்று தெரிகிறது, அவுட் ஆகியிருக்கிறார். ஸோ சஞ்சு சாம்சன் இஸ் அவுட் ஃபார் 2 runs. நிச்சயமாக ரோஹித் சர்மா களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ராகுலுடன் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பல்வேறு புதிய நிகழ்வுகள், தகவல்கள் வர இருக்கிறது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு. கூகுளின் பந்து வீச்சிலே அழகாக ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது Sanju Samson is out and Rohit Sharma will be new man to the crease now.
straight to the cover area. He driven for a cover drive, but got out. Sanju Samson, the first wicket gone for India. We'll see a lot more things yet to come. Sanju Samson is out now. Rohit Sharma will get into the attack. The new man in is Rohit Sharma and Rahul. As we all expected, Sanju Samson can get more runs, but today also he is not that much okay. He is not opening the phone good. So Rohit Sharma will continue with Rahul. இன்றைய போட்டியிலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுவரை இந்திய அணி 10 ரன்களுக்கு ஒரு விக்கெட் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது இந்தியா நியூசிலாந்தோடு விளையாடக்கூடிய 5வது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் T20 போட்டியின் நேரலையை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். குறிப்பாக இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரை அதிகமான ரன்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏனென்றால் தற்போதுதான் ரோஹித் சர்மா களத்தில் இருக்கிறார். Halfway, 1 down for India. It's Sanju Samson is out for 2 runs. This time, Rahul who hit for 6 runs. Definitely it is a 6. Rahul will continue his attack now. Kuklin. It's not Kuklin. The Tim Southee. He taken the first ball of Kuklin. Tim Southee of his second over. Take into account, and it's 6 runs straight into the cover area. Tim Southee is not okay in recent matches. He is not that much okay with. Tim Southee to Rahul. Superb shot, 84 meter, 6 runs. There are a lot of viewers and fans are there in the stadium. Been able to see them. Rahul again a fantastic 4 now. This time there is no fielder in between the fielders. The ball went on to 4 runs. 16 runs so far Rahul, and Rohit Sharma is up 2. Again at another boundary. This time it's the backward square leg area. 20 runs. Rahul, who is in a commanding position now. Very nice batting. Very nice batting shots today.
seems to be மிகச்சிறப்பாக விளையாடக்கூடிய இந்த நிலையில் Rahul. India is on 22 for the loss of 1 wicket. This time it's well fielded, so (25 runs for the loss of 1 wicket now. It's Rohit Sharma is on 2. Rahul 56, 57, 27, 39, 51 now. (25 for the loss of 1 wicket. For the loss of 1 wicket, it's India is on right way today. It seems to be a very nice game here in New Zealand. After losing the wicket of Sanju Samson, who is out on 2 runs, he's at 2 runs. Now Rahul is already on 21 and Rohit Sharma is on 2. We'll see what will be the next course of action. Seems to be a very nice year. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது STV Sports Channel. Those who are watching STV Sports Channel, request to subscribe our channel as well continue to be in watching our channel so that we will be able to give you the best Rohit Sharma மிகச்சிறப்பாக கேப்டன்ஷிப்பை வகித்து வருகிறார். தற்போது Kohli ஒரு விக்கெட் 2 ரன் மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு ஓவர் முடிவில். Rahul for 21, Rohit Sharma for 2 now. It's 25 for the loss of 1 wicket. 3 overs have gone now. Superb square leg shot, but only 1 run. 2 runs. They got 2 runs so far. In this ball they got 2 runs. It's Rahul 23 and Rohit Sharma is on 2. Rahul is on 24 and Rohit Sharma is on 2 now. Already 28 for the loss of 1 wicket. You're watching STV Sports Channel. Stay tuned to STV Sports Channel. 28 ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார்கள். இன்னும்
Welcome back to STV Sports Channel. This is the fifth T20 matches against India versus New Zealand at Bay Oval Mount ground, a superb ground to be considered. Mitchell Sandner is bowling his first over, a brilliant over to come back with this innings. A misfield, but a single. Rahul of 36 runs from 22 balls and Rohit Sharma 18 of 19 balls. India's total is 61 for 1 after 7.5 overs. Rohit Sharma to face the last ball of the 8th over. Pushed to a single. So 62 for 1 after 8. So please subscribe to STV Sports Channel to watch live scores, commentaries and extras, and click the bell icon ahead of the subscribe button to get the updates of further matches. So India versus New Zealand T20 series. Based upon this series, India has been performed well against all the matches played in New Zealand. First match has been won brilliantly with India's batting performance, and second match has been won with better defensive score like 150 plus, and the third match super over thriller, and the fourth match also again a super over thriller win for India. And Sodhi has come now to get the wicket of Indian batsman. Rohit Sharma is on strike. Sodhi has been bowled well in his first over, just gave only 2 runs, and the first ball bowled is pushed to a single with the leg side cover drive. So the body language and approach of the New Zealand batsman is somewhat different than any other formats. In World Cup we have seen their performance against us, and now in T20 series they are totally different from their usual form. So the confidence of the New Zealand batsman is very low, I think so. So super bowling from Sodhi, just single considered. So first 2 games has been played clearly by New Zealand. After they lost the 2 matches, the confidence between the New Zealand players has been lost totally. So the batting performance has made a huge impact on New Zealand's losses. Then a push to single on the offside. When Sodhi has been bowling an off break delivery, Rahul is slightly pushing. So in last 2 T20 matches, India has put the pressure on New Zealand team, which made to struggle. So one-handed shot from Rohit Sharma, which has been get to a boundary, superb shot. So one-handed shot from Rohit Sharma, fans are enjoying these boundaries. So after a few deliveries, there's a boundary has come for Indian team, 68 for 1 after 8.4 overs. So based upon this match, the batting performance has been improved by the Indian team. As for before this series, the batsmen have been struggled more than any other teams in the world, and now in this series the Indian batsmen have been performed well, and bowling departments also worked well for the Indian team. Shardul Thakur has came into form with a beautiful jet over the mysteries. So the final 5th T20 match of India versus New Zealand series 2020 has been going on here. There's a dot ball to end the over, 69 for 1 after 9 overs. Stay tuned with STV Sports Channel. Please subscribe STV Sports Channel for many live score commentaries and live updates for next few matches. Stay tuned.
superb shot from Rohit Sharma as a single has been considered now. Mitchell Sandner, a left arm half break bowler, came into attack. A huge wicket is needed for New Zealand team to come back into the game. Again a push from KL Rahul. Thus they have been rotating the strike between these two batsmen has been brilliant among the many matches we have seen. So Rohit Sharma's patience may create a huge damage on New Zealand's bowling attack. As we said on now, it's a superb cover drive now. A couple of runs has been come for Rohit Sharma. All were expecting another super over. Made this match confirmly we can say that it's going to be a thriller. 73 for 1. A superb timed shot from Rohit Sharma, which has been brilliantly hit by the Rohit Sharma, middle of the bat shot. So back foot shot has been created by the Rohit Sharma, which clears the boundary to have a 6. Brilliant timed shot from Rohit Sharma. So he moves on to 34 now. So KL Rahul and Rohit Sharma's partnership has been building slowly, which created a huge impact on India's first inning scores. So run rate has been increased to 8.13. So wickets may play a huge role on breakthrough of Indian innings. So New Zealanders are trying to take that wicket. A huge 6 from Rohit Sharma with a back foot shot. Another superb shot from KL Rahul. Superb timing. Used the pace of the spinners Mitchell Sandner's ball, which created a boundary in the third man area. Superb, clever batting from KL Rahul. So 10 overs has been completed. 84 for 1. Superb comeback from Indian team after losing of 1 wicket of Shivam. So now the run rate is 8.4. So confirmly we can say today's match will be crossing a 200 or 200 plus total, which confirms the India's victory against New Zealand. 84 for 1 after half of the first innings. So Sanju Samson 2 for 5 and Shubham Gill has a chance for the next ODI or T20 match. Superb shot from Rohit Sharma has been down the ground and hit to the strike. 6er. A superb shot came down the ground and hit against the bowler's head. Superb shot. Last over Iyer has been bowling well and Rohit Sharma has been struggled. Now he had got the perfect timing to hit the first ball to a 6er, which creates pressure on the Iyer. So he moves on to the 40s now. So KL Rahul is on 42 and Rohit Sharma is on 41. They both were competing in their runs. So second ball, again a superb shot from Rohit Sharma. So he moves just a single. Then a brilliant shot from Rohit Sharma in the previous delivery. Has come down the ground and saw the ball very well and straightly hit to the upper of the bowler's head. So clear timed shot from Rohit Sharma. A superb delivery and comeback delivery from Iyer, which has a light turn in his ball. So Rohit Sharma's last 6 will be almost 83 meters. Then a superb shot from KL Rahul, a single in the long on area. So remaining 2 balls or more. A beautiful evening here in Bay Oval. So 9-2 has been come. I think with this partnership of India can reach up to 200 plus total. So last 2 balls of the 11th over. Again a leg break delivery.
pushed to a single in a cover area. So Virat Kohli has been stepped out from his captaincy and made Rohit Sharma as the captain. So India versus New Zealand, fifth T20 match of the T20 series, almost a final match. (93 for 1). So 11 overs has been completed. 94 for 1 after end of 11. Stay tuned with STV Sports channel and don't remember to subscribe our STV Sports channel and click the bell icon ahead of the subscribe button to get notifications of our recent video uploads. Stay tuned. Welcome back. This is STV Sports channel. The first wicket, second wicket gone. This time it's Rahul who pushed it towards covers. The fielder who is well available there took the catch and is got out now. The second wicket gone. It's 96 for the loss of 2 wickets after 11.3 overs have gone. Only remaining 8.3 overs are there. It's already 96, yet to score 100. So Rohit Sharma is on 44. Rahul is out at 44, 45. So we'll see
Rohit Sharma will create history here. The next batsman into the crease is Shreyas Iyer. We'll see in the last match itself, Rahul did the same mistake. The same thing happened here also in an easy catch, not that much tough enough. So we'll see Bennett will continue his attack now. He's already 1 wicket for 12 runs. Shreyas Iyer is also in a very good form, but due to the bad shot selection, they are getting out in the earlier matches with their inexperience. The same thing should not happen here. We'll see what will be the remaining action against New Zealand. Rohit Sharma is still there, so happy message for Indian fans. This time a very fantastic shot, this time towards the backward square leg area. Shreyas Iyer, a superb shot, 4 runs. He faced 3 balls so far, but still got 4 runs comfortably. Superb timed shot driven to the backward square leg fence. 100 runs up now for India for the loss of 2 wickets. Next ball straight to the cover, only 1 run. 101 for the loss of 2 wickets after 12 overs. We'll see Rohit Sharma will make his yet another half century here. There are a lot more actions are yet to come. Stay tuned to STV Sports Channel. Those who are watching STV Sports Channel are requested to subscribe our channel. Continue your support with us. We will be in the right track. Lot of actions, cricket actions are yet to come. Women's T20 World Cup starts from mid of the February. There are a lot of cricket actions are yet to come. Stay back to STV Sports Channel. It's Tim Southee 2 overs 23 runs, Kukulin 3 overs 20 runs 1 wicket, Bennett 2 overs 17 runs 1 wicket, and Ishwadi 3 overs 19 runs and 2 overs 22 is Santner. Yet to open his account in terms of wicket. Vijay Santner so far 22 runs in 2 overs, expensive overs. The experienced bowlers from New Zealand point are not performing well in this entire series. They are not in a position to. So they are giving a lot of runs, especially for Indian batsmen who are very keen on hitting towards Santner and Tim Southee. Here is a chance for run out, but there is a chance. We'll see what will happen. It's referred to third umpire. Whether he made it or not has to be. Yeah, he is well. He is well in, so not out. Not out is confirmed. So there is a chance, but even a inch, 3 inches, maybe there is an opportunity. There was an opportunity for in 3 inches. It has been missed by New Zealand. This time again pushed towards point and doesn't get any run. That much speed they required to return back for again. This is very fantastic. No, there are 2 runs only. Still there is a fielder in the deep who fielded well, only 2 runs. So it's 44 runs for Rohit Sharma and 7 runs for Shreyas Iyer. It's 103 for the loss of 2 wickets. Still there are a lot more to come.
Stay tuned to STV Sports Channel. We'll be right back. It's the 13th over is going on. The last ball of the over is being bowled, and again one more run. It's total 104 for the loss of 2 wickets at the end of the 12th over, so 13th over. There are 7 more overs are left. We'll see what will happen. Stay tuned to STV Sports Channel. We'll be right back.
Welcome back. This is STV Sports Channel. It's 108 for the loss of 2 wickets now. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். 109 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட் என்ற நிலையில் ரோஹித் சர்மா இஸ் ஆன் 47 அண்ட் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இஸ் ஆன் 10. இன்னும் பல நிகழ்வுகள் காத்திருக்கிறது. இன்னும் பல ஓவர், இன்னும் 5 ஓவர் மீதம் இருக்கிறது. 14.3 ஓவர் முடிந்திருக்கிறது. இன்னும் 5 ஓவர் 5.3 ஓவர் மீதம் இருக்கிறது. 109 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே குறைந்தபட்சமாக 150 ரன்கள் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படும். மீண்டும் தூக்கி அடித்திருக்கிறார் இந்த முறை. ஆனால் நிச்சயமாக அவுட் ஆவதற்கான வாய்ப்பா இல்லை. மிஸ்ட் கேட்ச் அகெயின். திஸ் டைம் ஃபென்ஸ். மீண்டும் 2 அகெயின். இன்னொரு மோசமான ஒரு வாய்ப்பாக மாறியது. ஆனால் நிச்சயமாக அதற்கான வாய்ப்பில்லை. ஓடி வந்து அந்த கேட்சை பிடிக்க வேண்டும். அதற்கான ஸ்ட்ரைட் டு த சைட் ஸ்க்ரீன். அந்த அவர் கையிலும் கூட பட்டுவிட்டது. ஆனால் பந்து ப்ரூஸினுடைய கையில் பட்டு கீழே விழுந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து அவர் 4 எல்லையில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃபீல்டர் அதை தடுத்து நிறுத்ததன் காரணமாக 4 தடுக்கப்பட்டது. இல்லை என்றால் நிச்சயமாக அது 4 ரன்களை எட்டியிருக்கும். ஆனால் அவர் கையிலும் பிடித்து விட்டார். அதனை கடந்து அவர் நகரும்பொழுது பந்து கீழே விழுந்து விட்டது. ஆகவே 4ஐ தடுத்தது ஒரு முக்கிய நிகழ்வு. ஆனால் நிச்சயமாக அது கேட்ச் வருவதற்கான வாய்ப்பு அழகாக இருந்தாலும் கூட இந்த முறை அது 6 ரன்களை கொடுத்திருக்கும். ஏனென்றால் போய்கொண்டே இருக்கிறது பந்து, சைட் ஸ்க்ரீனில் போய் இடித்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே 6 ரன்கள் இந்த முறை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர். 18 ரன்கள், மொத்தமாக 117 ரன்கள். ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 15 ஓவர் முடிந்த நிலையில் 6 ரன்களோடு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 18 ரன்கள். ரோஹித் சர்மா இஸ் ஆன் 47. It's 117 for the loss of 2 wickets after 15th over has gone. Only 5 more overs are yet to be bowled now. It's Rohit Sharma is on 47, Shreyas Iyer is on 18. Very tough target for New Zealand. They are not that much okay with getting the wickets. Their bowling attack is not that much comfortable. Mitchell Sandler who gave 36 runs in 4 overs and Bennett who gave 19 runs in 3 overs. It's quite okay, but got 1 wicket too. So there are a lot more batsmen are yet to come. Pandey, Dube, there are a lot more batsmen yet to come. Still Rohit Sharma is there, so there are a lot more runs will come. Unless otherwise they make out of Rohit Sharma, there is no possibility. Again, this may be caught. No, this is simple catch this earlier. And there is a huge 6 by Shreyas Iyer. We'll see what will be the remaining action. Again, superb shots. 4 runs this time. This is Rohit Sharma who got 51. Yet another half century for Rohit Sharma. Very much well available. Rohit Sharma is still there. There may be a lot more runs. Superb shot was mid on above the fielder's head. The ball went to the fence. Again the same shot. This time it's a cover shot. Superb cover shot, but the fielder well available there. He fielded well, so only 1 run. Rohit Sharma is on 52 and Shreyas Iyer is on 18. India is on 122 for the loss of 2 wickets after 15th over. மீண்டும் இந்த முறை பின்புறமாக அடித்தாடிருக்கிறார். அங்கே ஃபீல்டர் இருக்கிறார். ஆனால் ஃபீல்டர் அந்த பந்தை பிடிப்பதற்குள் அவரும் இஷோதி தேர்ட்மேன் ஏரியாவிலே அழகாக, ஆனால் அவரால் பிடிக்க முடியவில்லை. அவரும் கூட இருவரும் இணைந்து அந்த பந்தோடு சேர்ந்து போய் 4 எல்லையிலே விழுந்து விட்டார்கள். பந்து அவரை கடந்து சென்று விட்டது. அவர் மட்டுமே அங்கே விழுந்திருக்கிறார். ஆகவே 6 ரன்கள் என்று தெரிகிறது.
மீண்டும் ஒரு 6 ரன்னா என்று பார்க்கலாம். எஸ், இட்ஸ் 24 ஃபார் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர். அருமையாக ஒரு கவர் டிரைவ் நிச்சயமாக, ஆனால் ஒரு ரன் மட்டுமே பெறுவதற்கான வாய்ப்பு. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். 129 ரன்கள் 2 விக்கெட் என்ற நிலையில் superb shot by Rohit Sharma made him get his yet another off century. It's 52 runs for him in 36 balls, 2 sixes, including 2 sixes and 1 4. Again this time maybe rolling down towards fence, but there is a fielder. Only 2 runs. Shreyas Iyer is on, Rohit Sharma is on 54 now. Until otherwise Rohit Sharma got out, the runs may come in a regular, in a faster way for India. It's Tim Southee who is continuing his bowling attack. Rohit Sharma is on 54 now. There may be 150, 160 runs. There may be 170 also possible if Rohit Sharma stick to the field till the end. We'll see what will happen. It's 131 for the loss of 2 wickets now. It's 54 runs for Rohit Sharma and 25 runs for Shreyas Iyer. There are viewers and fans who are at the stadium showing their happiness by waving flags and shouting slogans. There are 5 more overs left, 4 more overs left. We'll see what will happen. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தற்போது இன்னும் கூட அதிகமான ரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ரோஹித் சர்மா களத்தில் இருக்கிறார். அவர் இருக்கும் வரை ரன்கள் வருவதிலே குறைவு இருக்க வாய்ப்பில்லை. ஆனாலும் தொடர்ந்து ரன்கள் வருவதிலே சற்று தாமதம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ரன்கள் பந்து வீசக்கூடிய ஈஸ்வதி தற்போது பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். அருமையான ஒரு ஸ்பின் பவுலிங் அட்டாக். இந்த ஓவரில் நிச்சயமாக அதிக ரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். Stay tuned to STV Sports Channel. We'll be right back in a short while. Little cramp on a small cramp has been created on Rohit Sharma's legs due to this running in last ball. Physiotherapists are checking whether he will continue or not. Rohit Sharma is a key batsman here now at this time. So the previous 6 has been went to 105 meters, a huge 6. So Rohit Sharma's innings was crucial now. So let's check whether he will continue his innings or not. Last 23 balls are
So fans are enjoying this moment. At this moment, the 132 for 2 of India's innings has been created a slow start back now. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஓப்பனிங்கில், பட் ஒரு விக்கெட் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ கரண்ட் ரன் பார்த்தீங்கன்னா 8.16. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் இது வந்து ஒரு 9 or 10 கிட்ட போகணுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ரோஹித் சர்மா அங்கே பேட்டிங் ஆடி ஆகணும். பேட்டிங் ஆடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் ஸ்ரேயஸ் ஐயரும் ஒரு ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன், 2 ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஸ்கோர்ஸ் கிட்டே வந்திருக்குது. ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் STV Sports Channel. ஸோ வெல்கம் பேக் டு STV Sports Channel. இங்கே ரவி சாஸ்திரி பார்க்குறோம். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக தான் இருக்குது. ரோஹித் சர்மா கொஞ்சம் காலில் கிராம்ப் ஆகிருக்குது. ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் செக் பண்ணுறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ரெடின்னு நினைக்கிறேன். அவர் விளையாட கண்டினியூ பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு ஒரு பைரர் வச்சுக்கலாம். ரூல்ஸில் அது இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்தியன் பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு அதுக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஓடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாமில்டனில் நடக்க போகுது. செகண்ட் ஓடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்லாண்ட் நடக்க போகுது. அண்ட் தேர்ட் ஓடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட், அதாவது ஆல்மோஸ்ட் இந்த T20 மேட்சஸ் நடந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடிஐ மேட்சஸும் நடக்க போகுது. 5th, 8th அண்ட் 10th ஃபெப்ரவரியில் நடக்க போகுது. ஸோ ரோஹித் சர்மா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டார்னு நினைக்கிறேன். பேடப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ 54 of 38 balls. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஓப்பன் ஆஃப் இன்னிங்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடிட்டு இருக்காரு. ஸோ 54 of 38. ஸோ இதுக்கப்புறம் அவரோட இன்னிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இங்கே கேஎல் ராகுல் பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. ஷிவம் டூபே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்காங்க. இந்தியன் டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக தான் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் சீரீஸ் வின் பண்ணியாச்சு. 4 மேட்சஸ் 4-0 அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸில் இருக்குது. ஸோ தேட்ஸ் அ கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் 4-0 in the series. ஸோ இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஆர் been set free and there is no pressure on Indian team. So they can now use the new players to get chance and create an opportunity for them to enter into the next T20 World Cups. So now Shreyas and Iyer has been showing his form now in this series, very crucial one for the Indian team. So Shivam Dube, another side, a good all-rounder, has been picked up. So Rohit Sharma is, I think he will be hitting for a big sixer. So unformed. Now he will be going for a big shots. So slightly he is discomfort now. So as I said, now there has been a hit for a huge six now. Rohit Sharma's timing has been perfect. Went out of the ground. Very huge six. So as I said, Rohit Sharma has been start hitting for a huge sixes as he was felt a little cramp in his leg, so he can't run. So started to hit back with the bigger ones. So huge six for Rohit Sharma. And Shreyas Iyer in the opposite side with 26 runs of 21 balls has been created a good partnership now. I think this over will be the most expensive over, I think. So second ball has been went to a sixer. Again a slow ball cutter. So Rohit Sharma also, this ball has been faced with a good brilliant way. So loose deliveries can cost this match. So Rohit Sharma after finishing his shots has been discomfort. Another reverse sweep shot tried by Rohit Sharma which didn't concede any runs. So I think he will be going for a bigger shots now. So Rohit Sharma is now getting off the ground as he can't run and he is feeling the more discomfort now. So I think Shivam Dube is coming in to replace the Rohit Sharma's innings. So he is facing many difficulties. So
So Shreyas Iyer in the opposite side, and Shivam Dube is now replacing Rohit Sharma's innings. So I think the scores will be laid down to 150 plus. And captain of India in this T20 has been coming out. So Shivam Dube, left-hand batsman, a good all-rounder, has been came in to replace Rohit Sharma. Whether he'll be replacing his innings with Rohit Sharma, I think. Big sixes has been hit by Shivam Dube in this series, and a superb contribution has been given by him. So Rohit Sharma is coming out of the ground, and Shivam Dube has been replaced by him. I think in the second innings, Virat Kohli can replace Rohit Sharma's. So due to his discomfort, so Shivam Dube on strike now. There's a single. So Shreyas Iyer 26 of 21. He will take this innings to end with a 150 plus. So what a delivery now. Inside edge. So 140 for 2 after the end of 17 overs. So subscribe to STV Sports channel, and please click the bell icon ahead of the subscribe button to get the live notifications of all the up-to-date matches. So stay tuned with STV Sports. Welcome back to STV Sports channel. Bennett has been come to bowl. His fourth and final overs has been considered 90 runs till now. So Shreyas Iyer on strike. Superb delivery. Almost reaching the wide line. So DRS timer for edge. Team Saudi is considering. Okay, review has been not taken. So Shreyas Iyer is now on strike. He needs to anchor his innings now from now to get the past 150 plus or 180 plus. So captain of Delhi Capitals team. So second ball, another same length delivery ball. So struggling by Shreyas Iyer. Shreyas has been struggling now, as this has been creating the pressure on Indian batsmen, as a well settled batsman Rohit Sharma has been went out of the field due to his leg cramp, and Shivam Dube has been replacing Rohit Sharma. So Shreyas Iyer just new batsman ahead. Shreyas Iyer வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நல்லாவே ஆடுற ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் இந்த சீரீஸில். இந்த சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அவரோட கண்ட்ரிபியூஷன் ஒரு முக்கியமான ஒன்றுன்னு சொல்லலாம். ரோஹித் சர்மா போனதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ண போகிறாருங்கிறது தான் இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயமா பேசப்பட்டிருக்குது. இங்கே ஒரு ஆஃப் சைடில் ஒரு சிங்கிள் கிடச்சிருக்குது. இங்கே channel
இது ஒரு அற்புதமான ஒரு மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த T20 சீரீஸில் 5வது மேட்ச் இது. கிட்டத்தட்ட 4 மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாந்துக்கான வின்னிங் சான்சஸ் நிறையவே இருந்துச்சு. அவங்க சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் வந்து இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணிச்சு அவங்களோட தோல்விகளுக்கு. ஸோ மார்னிங் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷிவம் டூபே ஒரு லைட்டாக ஒரு புஷ் கொடுத்து ஒரு சிங்கிள் ஓடி இருக்கிறாரு. ஸோ ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இப்போ ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிறாரு. கண்டிப்பாக இப்போலேருந்து ஒரு பவுண்டரிஸ் கண்டிப்பாக தேவை. இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 150 தாண்டிடுவாங்கன்றது இங்கேருந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுது. பட் ரோஹித் சர்மா இருந்திருந்தால் இன்னைக்கு 180 கிட்ட கூட போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து ஷ்ரேயாஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறதுனால எந்த அளவுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஸ்கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் தெரியலை. ஸோ பார்ப்போம். பனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் 20 ரன் தான் கொடுத்துருக்காரு. நல்ல ஒரு எக்கனாமிக் பவுலர் தான். ஒரு விக்கெட் முக்கியமான ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்கிறாரு, ராகுலோட விக்கெட். ஸோ 1 for 20 ஆஃப்டர் 3.4 overs. ஸோ 142 எடுத்துருக்காங்க. இப்போலேருந்து என்ன போகுதுன்றதை பார்ப்போம். சூப்பர் லைன் அண்ட் லென்த் அண்ட் பென். இந்த லைன் அண்ட் லென்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்கு எப்படி போகணுங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த லைன் அண்ட் லென்த் வந்து கொஞ்சம் கூட மாறாமல் அதே லென்த்தை கரெக்டாக பெர்ஃபெக்டாக பவுல் பண்ணிகிட்டே வராரு. நல்ல ஒரு யாக்கர் டெலிவரி. ஸோ ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த ஓவர் ரன்ஸ் அந்தளவுக்கு போகாதே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு கவலையாக இருக்கும். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆன் ஸ்ட்ரைக் நவ் has been struggling the runs over. So last ball of the 18th over. Until now 2 runs has been considered. Push on long on direction and just single to end this over. 143 for 2 after 18 overs. So last 2 overs will be ahead with thrilling and massive sixes has been hit. So expectations are more on the Indian team because Shreyas Iyer, captain of Delhi Capitals in IPL trophy. So stay tuned with STV Sports channel and click the subscribe button to get more notifications about our channel. So stay tuned. Welcome back to STV Sports channel. Kohli has come into attack. Former CSK player and has been created, got many wickets against India. So starting with the push towards the leg side, has got a single for Shreyas Iyer. So I think now Shivam Dube will increase its hitting. So shifting gears is required for Indian team now. So Shivam Dube will be planned for hitting a big overs now. So field has been changed according to the left hand batsman. So 1 for 21 match played after 3.1 overs. So last 5 balls of Kohli's bowling innings. 144 for 2. Shivam Dube on strike. Will be hit for bigger shots. Yes. Cut and ball chance has been created by Michael Kohli, but this catch. A good comeback from Kohli. So Shreyas Iyer in the opposite side, waiting for his strike. So last 10 balls more, whether India will reach 160 plus, let's wait and see. A super bowling from Kuldeep, almost a good of middle stump length. Shivam Dube has been struggling for the timing. So overs have been running now. Runs has been very less compared to the first 15 overs. Runs coming are very less. இன்னும் கொஞ்சம் ரன் அடிச்சிருக்கலாம். பட் ரோஹித் சர்மா போனதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டீமுக்கு அப்படி ரன்னை வந்து அப்படி மொத்தமாக நிறுத்திச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கோர் கம்மியாக தான் வந்துட்டு இருக்கு. 144 for 2 after
18.3 ஓவர்ஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ஒரு ஷாட் சிவம் டூபே தூக்கி அடிச்சிருக்கிறாரு. இது ஒரு அற்புதமான ஒரு 6 ஆகுமா அப்படின்னு பார்ப்போம். எஸ், ஒரு பவுண்ட்ரி கிடச்சிருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 பவுன்ஸ் பவுண்ட்ரி. ஸோ சிவம் டூபே ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தார். பட் இந்த பால் கொஞ்சம் விடவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தூக்கி அடிச்சிட்டாரு. வித் கொடுத்ததே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவம் டூபேக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்திருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு கோலி வந்து அரௌண்ட் த விக்கெட்டில் ஒரு ஷார்ட் பால் டெலிவரி போட்டால் சிவம் டூபே வந்து கொஞ்சம் கிராப் பண்ணலாம், விக்கெட் எடுக்க சான்சஸ் நிறையவே க்ரியேட் பண்ணலாம். பட் இன்னும் 2 பால் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த 2 பாலில் என்னென்ன சான்சஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியுன்றதை பார்ப்போம். தெரிஞ்ச டீம் சவுதி வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு. எனக்கு அதாவது கொஞ்சம் ஃபீல் சேஞ்சஸ் ப்ளஸ் பவுலிங் ஆக்ஷன்ஸில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் டு எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட போகிற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரணும்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ளஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் நிறைய மேட்சஸ்லாம் இருக்குது. வேர்ல்டு T20 உமன்ஸ், மென்ஸ், ஐபிஎல் ட்ராஃபி நிறைய மேட்சஸ் இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது லைவில் ஆக்ஷனில். ஸோ மறுபடியும் ஒரு சூப்பர் ஷாட் ஃப்ரம் சிவம் டூபே மறுபடியும் லாங் ஆன் திசையில் அடிச்சிருக்கிறாரு. இது வந்து காட்டன் சான்ஸ் க்ரியேட் ஆகுமா? எஸ், கேட்ச் பிடிச்சிட்டாரு. ஸோ சிவம் டூபே அவரோட விக்கெட்டை இழந்துட்டாருன்னு சொல்லலாம். பரவாயில்ல, வந்ததுக்கு 1 அடிக்கணும் நான் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னு கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்குது இப்போது. ஸோ அதனால் விக்கெட்ஸ் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஸோ சிவம் டூபே இஸ் அவுட். ஸோ நல்ல ஒரு டெலிவரி அது. பட் இன்னும் கொஞ்சம் அடிச்சிருக்கலாம், கொஞ்சம் பவர் கொடுத்து அடிச்சிருக்கலாமோன்னு கொஞ்சம் அதை பாலை பார்க்கும்போது. பட் நல்ல ஒரு கேட்ச் அங்கே இந்தியன் சன்கிட்ட ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடச்சிருக்குது. பெனல்ட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச் பிடிச்சது. ஸோ சிவம் டூபே 5 of 6 இன்னைக்கு கொஞ்சம் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. பட் ஸ்டேஜிங்கில் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன். இப்போ மனிஷ் பாண்டே வந்துருக்காரு. போன மேட்ச்சில் இந்தியன் இன்னிங்ஸே போலார், ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆன்சர் பண்ணி ஒரு 50 ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ அப்படிப்பட்ட மனிஷ் பாண்டே இன்னைக்கு 5th T20 மேட்சஸ், அதுவும் கடைசி T20 மேட்ச் இது. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7 பால் தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 1 ஓவர் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அந்த பக்கம் இருக்காது. இன்னும் 2 பேர் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றதை பார்க்கணும். லாஸ்ட் பால் மறுபடியும் அந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமிங் ஆல்மோஸ்ட் விட்டுட்டாருன்னே நினைக்கிறேன். ரோஹித் சர்மா இருந்தப்போ இருக்கிற ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கும் இப்போ ஆடுற ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் நிறையவே இருக்குதோ அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா ரோஹித் சர்மா அந்த பக்கம் இருக்கும்போது இந்த பக்கம் இவர்கிட்ட ப்ரெஷர் இல்லை, அந்த அவரே ஸ்கோர் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டார். பட் இந்த பக்கம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருந்தார். ஆனால் இப்போது ரோஹித் சர்மா போனதுக்கப்புறம் இவர் தான் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. பட் ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பால் டைமிங்கை மிஸ் பண்ணுறாருன்னே சொல்லலாம். ஸோ நல்ல ஒரு ஓவர் இப்போயாவது வருமா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸ்டே டியூன் வித் எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 10th T20 சீரீஸ் இந்தியா vs நியூசிலாண்டோட 5வது T20 மேட்ச் இது. டீம் சவுதி கேப்டன் ஆஃப் நியூசிலாந்து இந்த மேட்சோட கேப்டன் வந்து பவுல் பண்ண போகிறார் இங்கே கடைசி ஓவரை. ஸோ மனிஷ் பாண்டே ஒரு நியூ பேட்ஸ்மேன், அவர் இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் பால் ஃபேஸ் பண்ண போகிறார். நம்ம கடைசி ஓவர் இது என்ன பண்ணுறாருன்றதை பார்க்கணும். நல்ல ஒரு அடி, ஆனால் நல்ல ஒரு தடுப்பு அங்கே டீம் சவுதியோட கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் அடித்து அது நின்றுச்சு. ஸோ நல்ல ஒரு பவுலிங்னே சொல்லலாம். இன்னும் 5 பால் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இன்னும் 150 கூட தொடலை. 160 வருமா அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது. இந்த 5 பாலில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றது தான் விஷயம். பட் அந்த பக்கம் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூலாக தான் இருக்கிறாங்க. கேன் வில்லியம்சன் போய் பேசிகிட்டு இருக்காரு. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும். என்ன தான் அவங்க தோக்கடித்தாலும் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாலியாக இந்தியன் பிளேயர்ஸ்கிட்ட போய் ஜாலியாக அந்த ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சரோடு அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கு அளவுன்னே சொல்லலாம். நல்ல ஒரு ஷாட் இங்கே மனிஷ் பாண்டே கிட்ட தூரத்தில் தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. ஒரு அற்புதமான ஒரு 6 இங்கே கிடைச்சிருக்குது. மனிஷ் பாண்டே பாலே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருந்தார். பட் மிடில் ஆஃப் த டைமில் இந்த பாலை அட்டாக் பண்ணி சூப்பர் 6 அங்கே லாங் ஆன் திசையில் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஷாட் மிடில் ஆஃப் த பேட்டில் அழகாக தூக்கி அடித்தார் வெளியே. ஸோ ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் டைமிங் ஸ்ட்ரகிள் ஆனாலும் இங்கே மனிஷ் பாண்டே இன்னும் போன மேட்சோட டைமிங் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாரு இங்கே. ஸோ அற்புதமான ஒரு 6 ஃப்ரம் மனிஷ் பாண்டே. ஸோ 150 வந்துருக்குது இப்போது.
ஸோ மணிஷ் பாண்டே இல்லை அந்த ஆஃப் சைட் திசையில் தூக்கி அடிக்கிறாரு. இது ஒரு பவுண்டரி கிரியேட் ஆகுமா அப்படின்றத பார்க்கணும். எஸ், ஒரு 4 runs கிடச்சிட்டு மொதல் பால் டாட் பால் ஆனாலும் அடுத்த 2 பாலில் 10 run அடிச்சிட்டாரு. ஸோ நல்ல ஒரு கம்பேக் ஃப்ரம் மணிஷ் பாண்டே. ஸோ 158 இப்போ வந்திருக்குது இப்போது. ஸோ 160 இங்கே தொடுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குதுன்னு சொன்னேன். பட் இப்போ நான் அதை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னே சொல்லலாம். அற்புதமான ஒரு 6 அந்த அதுக்கப்புறம் அற்புதமான ஒரு பவுண்ட்ரி. இங்கே 10 ரன் கிடச்சிட்டு இன்னும் 3 பால் இருக்குது. இந்த 3 பால் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறார் மணிஷ் பாண்டே அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பார்க்கணும். ஸோ டீம் சவுதி இப்போ கொஞ்சம் ப்ரெஷரில் இருப்பார். மொதல் பால் டாட் பால் ஆனாலும் இந்த 2 பால் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் போயிடுச்சு. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பால்ஸ் ஆன டீம் சவுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு வைட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இட்ஸ் அ வைட். ஸோ 3 runs ஃபார் இந்தியன் டீம். 159 வந்துருச்சு. ஸோ டீம் சவுதி ஏற்கனவே நல்ல எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவர்ஸாக போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போது இந்த ஓவரில் ஏற்கனவே 11 ரன் வந்துட்டு 3 பாலில். ஸோ இன்னும் 3 பால் இருக்குது. அந்த 3 பாலில் இந்தியன் டீம் கண்டிப்பாக 160 பாஸ் பண்ணிடுவாங்கன்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. பட் 180 தோடுமா அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்க்கணும். 180 தொட்டுட்டாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் a குட் டிஃபெண்டபிள் ஸ்கோர் இன் திஸ் கிரவுண்ட். நியூசிலாண்டு இந்த தடவை எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக நியூசிலாந்து வின் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. மறுபடியும் சூப்பர் ஷாட். அந்த ஒயிட் யாக்கரை மிஸ் பண்ண மாட்டுறாரு டீம் சவுதி. இந்த யாக்கர் லைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது. பேட்ஸ்மேன் அதை அடித்து பவுண்டரிஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ 160 வந்துடுச்சு. இப்போது இன்னும் 2 பால் இருக்குது. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இப்போ ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிறாரு. கண்டிப்பாக போன 2-3 ஓவர்ஸில் ஸ்ட்ரகிள் ஆன ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இன்னைக்கு இப்போது அந்த மாதிரி ஆக மாட்டான்றதுனால தெரியுது. ஸோ பார்ப்போம். லாஸ்ட் 2 balls. ஸோ அற்புதமான ஒரு அடி இங்கே ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்கிட்ட இருந்து 1-handed ஸ்டார்ட்டு நோ மேன் ஸ்டாண்டில் போய் விழுந்துருச்சு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு டபுள்னு நினைக்கிறேன். எஸ், 2 run வந்துட்டாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 6 அடித்தா கூட 168 தான் வரும். ஸோ 169 will be target. 4 அடித்தா 166 வரும். 167 will be target. ஒரு சிங்கிள்னா 163 வரும். 164 will be target. ஒரு டபுள் ரன்னா 165 will be target. ஸோ பார்ப்போம். ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 160 தான் இருக்குது. 170 கூட போகாதுன்னு சொல்லி இந்த பாலோட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது என்ன பண்ணுறார் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். கடைசி பால் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு இன்னிங்ஸு. இந்தியன் இன்னிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 170 தொடாது. கேஸ் ஒரு வைடு வந்தால் 170க்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ அற்புதமான ஒரு வைட் டெலிவரி. அது தேவையில்லாமல் டச் பண்ணி சிங்கிளோட முடிச்சிட்டார் இந்தியன் இன்னிங்ஸை. ஸோ 163 for 3 after 20 overs. 164 will be the target for New Zealand. So subscribe STV Sports channel and please click the bell icon ahead of the subscribe button to get the notifications of all the matches and stay tuned with STV Sports.
வெல்கம் பேக். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது எஸ்டிபி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் மீண்டும் வெளிப்பட இருக்கிறது. முன்னதாக பேட்டிங்கை தேர்ந்தெடுத்து விளையாடி கொண்டிருந்த இந்திய அணி 163 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட் என்ற நிலையில் ஆட்டத்தை இழந்தார்கள். 20 ஓவர் முடிவடைந்தது. 164 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி பெறலாம் என்ற நிலையோடு தற்பொழுது நியூசிலாந்து ஆட ஆரம்பித்து குலின் மன்ரோ மற்றும் மார்டின் குப்டில் இருவரும் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கியிருக்கிறார்கள். விராட் கோலியும் கேன் வில்லியம்சனும் இன்றைய போட்டியில் விளையாடவில்லை. இந்திய கேப்டன் நியூசிலாந்து கேப்டன் இருவருமே விளையாடவில்லை. ரோஹித் சர்மா காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக கிராம்ப் ஏற்பட்டதன் காரணமாக அவர் போட்டியிலிருந்து விலகியிருக்கிறார். இந்த ஃபீல்டிங் செய்வதிலிருந்து விலகியிருக்கிறார். ஆகவே அவருக்கு பதிலாக இன்று ராகுல் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று தெரிகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தற்பொழுது சற்று முன்பு கூட அனைவரும் உள்ளே மைதானத்தில் நுழைவதற்கு முன்பு அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இருந்த பொழுது ராகுல் தான் அனைவரையும் உற்சாகமாக பேசி உள்ளே கொண்டு வந்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக ராகுல் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று தெரிகிறது. ஆகவே கேப்டன்ஷிப்பை ராகுல் தொடர இருக்கிறார், அந்த லீடர்ஷிப்பை எடுக்க இருக்கிறார் என்பது தெரிகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ரோஹித் சர்மா இல்லை, விராட் கோலி இல்லை. இன்று ஆட்டம் வெற்றி பெற முடியுமா என்பதையெல்லாம் பார்க்கலாம். நியூசிலாந்து 2-0 என்ற நிலையில் தற்பொழுது விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். 164 ரன்கள் தேவை என்ற நிலையில் இன்னும் 162 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி பெறலாம் என்ற நிலையில் நியூசிலாந்து தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். மார்டின் குப்டில் 1 ரன், குலின் மன்ரோ 1 ரன், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஓப்பனிங் இஸ் அகோன். அவர் முதல் ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் வாஷிங்டன் சுந்தராவை. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்னும் பல்வேறு நிலைகளிலே பல புதிய விதமான ஆட்டங்கள், அதுபோல பரபரப்பான பல்வேறு சூழல்கள் வர இருக்கிறது. பார்த்து கொண்டிருங்கள். இன்றைய போட்டி அதாவது தொடர்ந்து 2 முறை அதாவது லோ ஸ்கோரிங் மட்டுமல்ல, லோ ஸ்கோர் இல்லாத நிலையில் கூட 2 முறை மேட்ச் டை ஆனது. அதன் தொடர்ச்சியாக சூப்பர் ஓவர் வந்தது. ஆகவே அதனைத் தொடர்ந்து இந்த 5வது மற்றும் இறுதி போட்டி இன்றும் சூப்பர் ஓவர் வருமா, மேட்ச் டை ஆகுமா அல்லது வெற்றியை உறுதி செய்வார்களா என்பதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அருமையான ஒரு ஷாட் இந்த முறை, அருமையாக மிட் விக்கெட் ஷாட் பை குலின் மன்ரோ, 4 ரன்ஸ். அருமையாக அடித்தாடினார். வாஷிங்டன் சுந்தர் முதல் ஓவரை முடித்திருக்கிறார் 7 ரன்களோடு. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்னும் பல்வேறு புதிய திருப்பங்கள் மற்றும் புதிய போட்டிகள் வர இருக்கிறது. எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு இணைந்திருங்கள். எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை எப்பொழுதுமே எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்கள். அதன் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு புதிய போட்டிகள் மற்றும் புதிய தொடர்கள் நாம் தொடர்ந்து வழங்க இருக்கிறோம். குறிப்பாக இந்திய அணி மட்டுமல்லாமல் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து அணிகளினுடைய போட்டிகளும் முடிந்தவரை எத்தனை போட்டிகளை நேரலையிலே வழங்க முடியுமோ அத்தனை போட்டிகளை வழங்க முடிவு செய்திருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் ஐபிஎல் தொடர் முழுவதுமாக எஸ்டிவி உங்களுக்கு அருமையான பதிவுகளை கவரேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது பெண்களுக்கான ஐசிசி வேர்ல்ட் கப், T20 வேர்ல்ட் கப், உமன்ஸ் T20 வேர்ல்ட் கப் வர இருக்கிறது. இந்த மாதத்திற்குள்ளேயே அதற்கான அந்த போட்டிகளும் மிகச்சிறப்பாக உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்க எஸ்டிவி முனைந்திருக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். எஸ்டிவி தமிழ் சேனலோடு, எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு பல்வேறு புதிய தகவல்கள் உங்களுக்காக வர இருக்கிறது. புதிய வித்தியாசமான முறைகளோடு, புதிய அணுகுமுறையோடு நாம் பல்வேறு நிகழ்வுகளை பார்க்க இருக்கிறோம். பார்வையாளர்கள் இதுவரை எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலையும் எஸ்டிவி சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்த உங்கள் அனைவருக்கும் எஸ்டிவி குழு சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதோடு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். பல்வேறு புதிய தகவல்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். அதன் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் எஸ்டிவியினுடைய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் பார்த்து ரசிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தற்போது வாஷிங்டன் சுந்தரை தொடர்ந்து பும்ரா தற்போது ஜஸ்பிரிட் பும்ரா பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கிறார். முதல் பந்து டாட் பால், 2வது பந்து இந்த முறையும் டாட் பாலாக இருக்கிறது. இந்த முறை லெக் சைடிலே மார்டின் குப்டில் அதை அடித்தாட அங்கு ஃபீல்டர் அதை பிடித்துவிட ரன் எதுவும் இல்லை. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். 7 ரன்கள் என்ற நிலையில் நியூசிலாந்து தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் பல்வேறு ரன்கள் வர வேண்டும். அடுத்தடுத்த இலக்குகளை நோக்கி நியூசிலாந்து முன்னேற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இது இந்தியாவினுடைய 5வது வெற்றியாக இருக்கும். வெற்றி பெற்றால் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். நியூசிலாந்தை பொறுத்தவரை, இந்தியாவை பொறுத்தவரை நியூசிலாந்தில் சென்று அவுட் கேட்கப்படுகிறது. அவுட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் விக்கெட் இஸ் கான். This is Martin Guptill is out for
2 runs. Big blow for New Zealand என்று சொல்லலாம். மிக அருமையான ஒரு நிகழ்வில் தற்பொழுது டிஆர்எஸ் கிளைம் டைமர் இருக்கிறது. கிளைம் செய்வார்களா என்றும் கூட பார்க்க வேண்டும். ஆகவே அவுட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனாலும் கூட அவுட் உறுதியாகி தற்போது மார்டின் குலின் மன்ரோ மார்டின் வெளியே சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே மிகச் சிறப்பான ஒரு பந்து அழகாக ஆடிய முயற்சித்தார், ஆனால் அவருடைய காலில் சரியாகப்பட்டது. எல்பிடபிள்யூ கன்ஃபார்மாக அவர் ரிவ்யூ கேட்டாலும் அது எல்பிடபிள்யூ என்று தான் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. மார்டின் குப்டில் இஸ் அவுட் ஃபார் 2 runs now. The first wicket gone for New Zealand and it's first wicket for India. Super pace of bowling attack. Bumrah did well. பார்க்கலாம் என்ன நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து நடக்கப் போகிறது. ஆகவே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். பல்வேறு புதிய தகவல்கள், புதிய பரபரப்புகள் வர இருக்கிறது. பார்வையாளர்கள் அனைவரும் இணைந்திருங்கள். This is STB Sports Channel. You are watching India New Zealand 5th T20 at Bay Oval, Maunganui Newzealand. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். அருமையான வாய்ப்புகள் வர இருக்கிறது. This is a very fantastic game. The first wicket gone is the best wicket too for New Zealand. For India it's the best wicket and it's a big blow for New Zealand. Martin Guptill is out for 2 runs. So these are all the things that they are expecting. As far as Indian fans are very much impressed with the bowling attack by Jasprit Bumrah. A fantastic spell. 3 balls so far he has bowled and 1 wicket, no runs. Super pace of bowling attack from Jasprit Bumrah, the world's bowler, fantastic bowler. Super bowling attack now. We'll see what will happen the rest of the innings. Washington Sundar completed 1 over, gave 7 runs. Next ball, this time it's straight to the wicket keeper, but there is no, it's not gone through by bat, so not out. Otherwise there might be another wicket. So there was a chance, but it doesn't happen. The ball doesn't hit bat, so it's a good decision by umpire. It's a leg before, a wicket for Bumrah. First wicket gone, 7 for 1. Superb pace of bowling attack by Jasprit Bumrah. 5th ball, Jasprit Bumrah, 5 balls, no runs, 1 wicket. Super pace of bowling by Jasprit Bumrah. We'll have a great attack now. So it's not out Martin Guptill. Actually it's not hitting the stump, the ball, but still out has been given, and Martin Guptill also accepted the thing. Maiden over with a wicket for Jasprit Bumrah. Maiden over with a wicket. Actually there might be some review has to be asked, might have been asked. Otherwise the wicket of Martin Guptill will retain, but New Zealand didn't claim it. We'll see what will be the rest of the action. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் STB Sports சேனலோடு. நியூசிலாந்து 7 ரன்கள் 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு. இந்தியா 163 ரன்கள் எடுத்தது. 164 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற நிலையில் மார்டின் குப்டில் அவுட் ஆகியிருக்கிறார் 2 ரன்களோடு. குலின் மன்ரோ and Seifert, the new man, into the crease now. Kulin Mundro is on 5 runs. He is also a very good fine player. Kulin Mundro hit long huge sixes, so at the same time what we have expected, the same thing happened here. 1 bounce into the fence, so 4 runs. Kulin Mundro, it's 6, it's not a 4, it's 6 now. Just now we told that Kulin Mundro is capable of hitting sixes and big scores, big shots. It has been proved by yet another big shot here by, it was mid wicket area. Again one more into the fence and one more 4 runs. He always hit Washington Sundar
that is being happened here too. So again hitting back to back boundaries. First one it was 6, second one it was 4 straight to the side screen. So the next, what will be the next pose? There will be a lot more attacking batting impact by Kulin Munro. He fills the gap of the wicket of Martin Guptill. Again this man bowled out. This time a fantastic ball by Washington Sundar. Got one wicket now. Kulin Munro tried to drive it towards mid wicket, but the ball went into got into inside and went to the stump straightly. So yet another wicket. 2 wickets gone for New Zealand. It's 17 on the scoreboard. 2 overs gone. It's 3 overs yet to be completed. Third over. It's 15 runs, and when Kulin Munro is got out now, he is on 15 runs. So Kulin Munro, the dangerous 2 batsmen have gone to the pavilion. So India can rescue from the bowling attack. India is rescue from the winning point. They can able to இந்தியா மிகச்சிறப்பான ஒரு நிலையில் வலுவாக நிற்கிறது. முதல் விக்கெட், ஒரு ஓவருக்கு ஒரு விக்கெட் என்ற நிலையில் கடந்த ஓவரிலே பும்ரா மெய்டன் ஓவரிலே ஒரு விக்கெட்டை எடுத்தார். இப்பொழுது வாஷிங்டன் சுந்தர் மீண்டும் ஒரு விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார். அருமையான ஒரு பந்து. குலின் மன்ரோ அவரால் நம்பவே முடியவில்லை. திரும்பி அதையே பார்த்து கொண்டு அங்கேயே நின்று உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து தான் அவர் சென்றார். ஆகவே இது ஸ்டம்ப்டா அல்லது பந்தை அடித்து விட்டதா, ஸ்டம்பை தகர்த்து விட்டதா என்றதெல்லாம் அவர் மிகுந்த மன அழுத்தத்தோடு தான் சென்றார். ஆகவே the next man into the crease now. We'll see after the small break. Stay tuned to STV Sports Channel. We'll be right back. Superb leg stump break. The ball went on to hit the leg stump, where Kulin Munro missed the ball to play, went on to the stump. So the second wicket gone for New Zealand. It is 17 for the loss of 2 wickets. This time straight to the fielder again. So finished. It's a very good attack by Washington Sundar too, but gave some more runs, 2 more runs. 2 overs, 17 runs, 1 wicket, and Jasprit Bumrah 1 over, maiden over, 1 wicket. We'll see rest of the innings. There may be some few more best spell are yet to come. A lot more to come. Stay tuned to STV Sports Channel. You are watching India New Zealand 5th T20 match. 5th and final T20 match. Bay Oval, Maunganui Newzealand. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். பல்வேறு புதிய தகவல்களோடு உங்களை பார்த்திருக்கிறோம். இணைந்திருங்கள் STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு. இன்றைய போட்டி மிகச்சிறப்பான ஒரு போட்டியாக இருக்கிறது. 164 ரன்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் 2 அடுத்தடுத்த ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கிற நியூசிலாந்து. 2 முக்கியமான விக்கெட், 2 ஓப்பனிங் விக்கெட். குலின் மன்ரோ அண்ட் மார்டின் குப்டில். The 2 dangerous batsmen is out now. They have returned to their pavilion. So there are Seifert, the new man, and the Bruce, the new man, into the crease now. Seifert and Newman yet to open their accounts, still on 0 runs on their record. The new bowler seems to be Navdeep Saini, the new bowler, continuing his attack, starting his first spell. Navdeep Saini to Seifert. This time Seifert driven towards mid wicket, where there is a fielder, no runs.
17 runs for the loss of 2 wickets. Stay tuned to STB Sports Channel. It will be a very fantastic game here. Both the captains are ruled out, so they are not here in the field. So we'll see what will happen. Lokesh Sharma also retired hurt. He is also not in the field now. So KL Rahul will lead the team, Indian team. What will happen? Already 2 wickets gone. India is in a commanding position now. அருமையான ஒரு ஆட்டம் மிகச்சிறப்பாக போய்கொண்டிருக்கும் நிலையிலே பந்து நேரடியாக சூப்பர். அகெயின் ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறதான்னு தெரியவில்லை. ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு. மீண்டும் KL ராகுல் அவருடைய பணியை சிறப்பாக செய்திருக்கிறாரா என்றும் கூட தெரியவில்லை. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இங்கே அவுட் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. அதற்குள் பந்து கடந்து செல்லும் நிலையில் மீண்டும் அவுட், நிச்சயமான அவுட், இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. மிகச்சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. KL ராகுல் அருமையாக ஓடி வந்து பந்தை தகர்த்து தூக்கி அந்த விக்கெட்டை வீழ்த்திருக்கிறார். 3வது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த முறை சேஃபர்ட் அவுட்டா என்று தெரியவில்லை. இல்லை, ப்ரூஸ் அவுட். ஆகவே 3 பேட்ஸ்மேன்கள் பெவிலியன் திரும்பியிருக்கிறார்கள். இன்னும் கூட கடுமையான ஆட்டத்தை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய நிலையில் தற்பொழுது கடுமையான ஆட்டமாக மாறி இருக்கிறது நியூசிலாந்தை பொறுத்தவரை. மீண்டும் ஒரு விக்கெட். இந்தியா வலுவான நிலையில் இருக்கிறார்கள். அருமையான ஒரு ரன் அவுட். ஓடி வந்து பந்தை எடுக்க முயன்ற பவுலர், அவரால் அதை தொட முடியவில்லை சைனி. ஆனால் சரியாக அந்த நேரத்தில் ஓடி வந்து கொண்டிருந்த விக்கெட் கீப்பர் அந்த பந்தை பிடித்து எடுத்து வந்து விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். ஆகவே ஸ்டம்பை செய்து விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். 3வது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. மிக சிறப்பான ஒரு ஆட்டம். A fantastic stumping is being made here. Definitely it's a very fantastic wicket. The 3rd wicket is a bruise of New Zealand batsman who got out with a run out. That's fantastic fielding, fantastic stumping by KL Rahul, who took the ball on the run and went on to the stumps. So it's before batsman reaches to the crease. The new man Rose Taylor, very experienced and is under the is under the T20 match. Super phase of run out there by Indian fielders, especially very nice attack. Navdeep Saini, the ball went to the hands of superb phase of stumping there. Seems to be very nice actually. அருமையான ஒரு ரன் அவுட் அழகாக செய்தார்கள். அதை மீண்டும் மீண்டும் பார்ப்பதற்கே அழகாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. A superb stumping was made by KL Rahul. Very knowing the situation, ran away towards the stump when the bowler not in a position to hold the ball. Then KL Rahul is very speed and got in a very good attacking stumping. Superb phase of fielding there by stumping too. It's KL Rahul. All credit goes to KL Rahul. Superb wicket too. One more wicket gone. So it's 3 wickets for the loss of 18 runs. So after a long time, one more run taken by New Zealand. This is by Rose Taylor. The KL Rahul in the very good attacking stumping, very much interested. Sanju Samson is also nearby in the field, fielding in the slip area. Seems to be very nice there. Again went to the first four. After a long gap, there is a fantastic 4 backward point area. So
So 4 runs to New Zealand. It's 22 for the loss of 3 wickets. Still they are lacking behind. They are not perfect. They are not in the running between the good running between the wicket. There are a lot of negligence in between in the New Zealand fielders as well bowlers and as well as batsmen. As far as bowlers are concerned, two famous experienced bowlers are not okay with their bowling attack. They gave more runs, but still they are trying hard. The batsmen are trying hard to get into the game, but still they are lacking behind. In last 2 games, they are not having that fortune to win over, where India did the rest. We'll see what will be the next course of action. There are a lot more things to come. Stay tuned to STV Sports Channel. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடு. 22 ரன்கள் மிகச்சிறப்பான ஒரு துல்லியமான ஒரு ஸ்டம்பிங் மூலமாக ராகுல் நிரூபித்திருக்கிறார். நானும் ஸ்டம்பிங் செய்வதிலும் விக்கெட் கீப்பிங்கிலும் மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆள் என்று, தோனிக்கு நிகரான ஒரு ஆளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று கூட அதை சொல்லலாம். சிறப்பாக ஓடி வந்த நிலையில் டைமிங் சென்ஸ், காமன் சென்ஸ் சொல்வார்கள், அதுபோல் சரியான நேரத்தில் சரியாக ஊகித்து அந்த பந்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வந்து ஸ்டம்பை செய்தது மிகவும் சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. இல்லை என்றால் நிச்சயமாக அது அவுட் செய்திருக்க முடியாது. 3வது விக்கெட் டாம் ப்ரூஸ் இஸ் அவுட் ஃபார் டக், அண்ட் this time it is a wide ball. Shardul Thakur is continuing his attack from pavilion end. We'll see what will happen this time. Rohit, the experienced batsman who is on the crease, can able to get some more runs on the board. Super. The first ball went to the backward square leg area. 4 runs for Rohit. This Shardul Thakur's ball, 4 runs. New Zealand batsmen are still trying to over, but still there are a lot more to come. Stay tuned to STV Sports Channel. அருமையான இந்த ஆட்டத்திலே அடுத்தடுத்த பந்துகளை நாம் பார்க்கிறோம். யார்கர் பந்துகளை போட்டாலும் கூட அடித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். ஆகவே அதற்கும் பழகியவர்களாக இருக்கிறார்கள். 27 ரன்கள் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு என்ற நிலை. இது மிகச்சிறப்பான ஒரு ஃபுல் லென்த் பால், பட் நோ ரன்ஸ். தடுத்தாடினார் ரோஸ் டெய்லர். பந்து நேரடியாக ஃபீல்டரிடம் சென்று விட்டது. ரன் எதுவும் இல்லை. இதுவரை 4 ஓவர் முடிந்திருக்கிற 27 ரன்கள் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள். 5வது ஓவர் முடியிருக்கிறது. இன்னும் 2 ஓவர் தான் பவர் பிளேவை உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல். அங்கே அவர்கள் தவறவிட்டால் அதிக ரன்களை தவற விடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கலாம். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அடுத்த பந்து மீண்டும் 1 ரன் மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறது. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். அருமையான ஒரு போட்டியினுடைய நிகழ்வாக நாம் பார்க்கிறோம். சிறப்பாகவும் அருமையாகவும் வெற்றிகரமாகவும் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போட்டி, இந்தியா மீண்டும் ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்வார்களா என்பதை பார்க்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். தற்போது ஓவர் முடிவடையும் தருவாயிலே இருக்கிறோம். 4.3 ஓவர், இன்னும் 3 பந்துகள் இருக்கிறது. ஷர்துல் தாக்கூருடைய 3 பந்துகள். அதற்கு பிறகு ஒரு இடைவேளை எடுத்துக்கொள்ள இருக்கிறோம். Stay tuned to STV Sports Channel. There are a lot more to come. It's 4.3 overs have gone. It's 164 the target. Still New Zealand batsmen are struggling. Still it's 3 wickets gone. Only 28 runs on the board for New Zealand. 4 overs. Next ball straight to the fielder, no run. So only 2 more balls in this over are remaining. It's the first over for Shardul Thakur, who bowled 4 balls so far. Need to complete his first over in yet another 2 balls. With 2 balls to spell. Ross Taylor, the experienced batsman, as well Seifert in last match he did well. This time, oh, it's 6 now, 6 runs. So not a 6, it's a boundary.
Sorry, flicked towards backward and went on for 4 towards third backward square leg area. 4 runs. (32) for the loss of 3 wickets. Shardul Thakur will continue his attack now. Last ball of his over. 5th over gone. It's no run. So 5th over gone. It's 32 for the loss of 3 wickets. 15 overs are left. Still required runs 132 runs are required in 15 overs. Is that possible? There's only 32 runs on the board. 132 is required with 15 overs. We'll see what are the things, whether New Zealand will win over it or India will retain the game and sweep the series. What will happen? There are a lot more to come. There is lack of 2 skippers in respective teams. In both teams the skippers are out now, and Rohit Sharma, who is in charge of the Indian leadership, was also retired hurt. He is also not in the field now. So Rahul is taking the responsibility to lead the team. It's going a very nice. Now it's 32 for the loss of 3 wickets. Rose Taylor still there. Seifert is still there. The next bowler is Navdeep Saini, who is continuing his attack. Defensive shot, no runs. First ball of Navdeep Saini. He is bowling his second over. He bowled first over with 5 runs. Jasprit Bumrah, a maiden over with a wicket, made him a very good bowler. World class bowler Jasprit Bumrah. Rose Taylor is continuing. There is an LBW call claim was made, but umpire not satisfied with the ball. Deep square goes out. There are 4 fielders offside and 3 fielders onside. This time again went to the wicket keeper, so no runs. Rose Taylor is very strong on his leg side. Is yet another half century. Yet another boundary from Rose Taylor, well experienced batsman. He is playing his 100th T20 match. Superb between a mid wicket and square leg. The ball went on to fence.
Saini to Rose Taylor. Yeah, yet another boundary in the same area. Shiny needs to bowl in a different way, otherwise his ball being fired out. This time it's a backward square leg, straight to the fence for 4 runs. The same way they are, especially Rose Taylor is hitting the ball towards the same area consecutively, so he is getting some results too. So got 2 boundaries in that area, one in the between the mid wicket and square leg, and another one towards backward square leg. Got 2 more boundaries. It's 41 for the loss of 3 wickets now. Stay tuned, it's over number 6 gone. It's 41 for 3. Stay tuned to STV Sports Channel. We will be right back. End of power play, and Chahal came into the attack. Roster is on strike now, almost in a power play. 3 wickets has been gone. Good turn, awesome turn from Chahal. A leg break delivery. Nice turn from Chahal. So Chahal, a beautiful delivery. Australia on strike now, push to a single on long off direction. So a good turn is done in the pitch now. The pitch conditions have been changing from first innings to second innings. Almost Indian bowlers have made the pitch that much supportive for them. 42 for 3 now. A nice off-leg delivery, push to covers, single. So 43 for 3 till now. So New Zealand are now again struggling. The batting partnerships have decreased compared to previous series matches for New Zealand, and the opening top 3 batsmen have not been performed well in the series, which creates a major impact, and fielding of Indian team has been improved very much compared to previous matches and this series. Fielding and almost all departments, I think so, somewhat improved, and New Zealand has been degraded with its talents of keeping the consistency of its batsmen and the bowlers. Again, after delivery, Rahul, the wicket keeper, so one important role to play behind the stumps. So 44 for 3 after 7 overs. Stay tuned with STV Sports Channel and click the subscribe button, and please subscribe our channel for getting more live score updates, and stay tuned STV Sports.
So good spinning over has been seen in the previous over of Chahal's, and now Shardul Thakur has been come into attack. He had gone expensive of 10 runs in his first over, and second over he is given a comeback now. Again a slower delivery, slightly missed time shot. Ross Taylor, most experienced batsman in New Zealand squad, has to perform a better performance today to keep the New Zealand's victory ahead. Almost a defendable score for India, but New Zealand's batting lineup has been collapsed by the opening bowlers, which has changed this game into pressurized one. Ross Taylor needs to build up his innings and make the New Zealand reach to victory. So most crucial one is Ross Taylor's innings today, and Seifert on the other side has been played a very well innings in the previous T20 matches, but not up to the mark. But it's okay, better one compared to the first two T20s. But Ross Taylor is striking the ball well, which makes New Zealand's confidence to get increased to victory. So India's bowling performance are quite well compared to other teams now. Jasprit, Bumrah, Shardul, Thakur, Shivam, Dube, Chahal, Navdeep, Saini, the new bowler, has been created many wickets for Indian team. And Bumrah, the world's fastest bowler and world's best bowler. On the other hand, on the spinner side, Chahal, Jadeja, Kuldeep, Yadav, it's almost a bowling department of Indian team has been performed well till now, and they are being set for T20 World Cup, I think so. And in IPL seasons we can search for some new talents and may get chance for a new talents in another 2-3 months. So, and other side, India's batting. According to the batting performance of India, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Rahul, of course, Rahul, Virat Kohli, Shreyas, Iyer, Shivam Dube, an all-rounder in this case also we can consider, and Manish, Pandey. Now, as we talk now, it's a brilliant six from Ross Taylor. As he said, he is the most experienced player in New Zealand team, and he had to hit the powerful hitting from Ross Taylor has created 6 runs in the New Zealand's account. So, superb time shot, a flat 6 for Ross Taylor. So I think he is relieving the pressure created by the Indian bowlers, which makes New Zealand's confidence to be get increased. So again another superb shot from Ross Taylor, which has created a chance. Oh, good try but caught. I think he has saved the 6, I think so. Sanju Samson, one awesome effort, brilliant effort in the boundary line. He has dived full lengthly and pushed the ball inside. I think it's just a superb catch and thrown into the. What happened? I think. Yes, he has taken the ball. Almost he caught the ball and thrown inside into the rope and saved almost 4 runs. Which brilliant effort from Sanju Samson as a wicket keeper. He had made many brilliance, but as a fielder, he had now proved himself as one of the best one. As we have now talked about the India's batting and bowling, and now the fielding performance was well come back. A brilliant full dive effort has caught the ball and thrown inside. Almost if there is any supporting fielder nearby, it will become a wicket chance now. So Chahal is almost coming to ball. Chahal is the only wicket taking options for India. For now, run-out chance has been created, but a full length dive. Yes, third umpire has been referred. I think so. Indian keeper Rahul has been very confident that he has made him run out, but third umpire has been checking for a run-out chance. I think he is in. Seifert's dive has saved him, I think so. Yes, it's almost a close call,
but it's a not out. Almost he reached the crease of 1.5 inch. So it's a not out. Here Rahul has been a brilliant throw from Shreyas here, but slightly tiny mischange. So Chahal's over has been created pressure, but it has been released by the sixers of Ross Taylor's last over. So Chahal, best spinner for Indian team. Wicket taking options of Indian team is Chahal and Navdeep, Saini and Bumrah. According to spinners, Chahal is the most important player for Indian team. So almost Seifert is now on strike. 5 balls to go for 9th over. Wow! What a turn from Chahal! Almost a leg break delivery. Surprising the batsman. Beaten by the batsman, I think so. Seifert's running first runs has been very slow, but second run was brilliant. Almost dived inside to save his wicket. 57 for 3, 8.2 overs. So last 4 balls of the 9th over will be the most crucial one for Chahal. Again a leg break delivery. Again it's went to the square man. We get a super boundary hidden by the Seifert. Same ball, same length, but different shot converted into the boundary. Yes, brilliant shot from Seifert. Chahal has been accepting his fault on his length. And he has been trying that leg break delivery against the right hand batsman, but line and length should be most important factor while this spinning pitches has been created. So 61 for 3 after 8.3 overs, last 3 balls of 9th over. Seifert is on strike now. Again a same length, but not that much strength compared to the previous deliveries. A super push from Seifert and single. So stay tuned with STV Sports channel. Please subscribe our channel for more live actions of cricket and other sports also, and click the bell icon ahead of subscribe button to get the notifications of our current video uploads. So Chahal is for 5th delivery. Again a straight delivery has been pushed to a square leg to a single. So Seifert and Ross Taylor need to build this partnership to make the New Zealand's victory confirm. So next will be the ODI series, which is going to start at 5th February. So subscribe our channel to get the updates of ODI series. So last ball of the 9th over, almost hit in the same area. Last 3 balls, the ball did not much turn well. So Chahal has been ended the over. 64 for 3 after 9 overs. Stay tuned with STV Sports. So welcome back to STV Sports channel. Almost we have said that Ross Taylor and Seifert need to build up the partnership. A brilliant 6 from Seifert. Shivam Dube starting his over with a 6 on Seifert. Best timing from Seifert. So compared to previous hitting, this ball has been hit to the long off. I think it will be 90 meter 6. I think so, 90 plus meters. A brilliant shot from Seifert. Again sliced away. It's I think it will be a catch, but a misfield created a sixer. I think so.
Shivam was disappointed now as the first ball has been hit to a 6 and second ball same as hit by the Seifert, but a brilliant effort, but we can't say any mistake on him. So no problem, almost 12 runs come from this over. Just two balls has been went. So left side fielders has been placed inside the boundaries, but now they have been pushed out due to this hard hitting of these two batsmen. Has been picked 12 runs from the first 12 balls again. Oh, but this time Seifert has been played brilliantly. Just a push to the fine leg 4. It's a 4 runs for Seifert. I think New Zealand batsmen slightly they have been coming into the form. I think so. Started attacking the Shivam Dube's over, but I think this ball should hit the stumps, but just to miss. What we can say, a feathers miss has saved this wicket. ஒரு அற்புதமான ஒரு பால் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ப்ரில்லியண்ட்டாக லைட்டாக ஒரு புஷ் பண்ணி அதை ஒரு பவுண்டரி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுவே வந்து சைஃபரோட ப்ரில்லியன்ஸ் நல்லாவே தெரியுது அந்த இடத்துல. ஸோ ஒரு அற்புதமான ஒரு பவுலிங். ஸோ மறுபடியும் சேஃபர்ட் ஸ்கொயர் லெக் திசையில் அடிக்கிறாரு. நல்ல ஒரு ஷாட் அது. நல்ல ஒரு அடி பார்த்தீங்கன்னா. பிளான் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு சிவம் துபேவோட ஓவர்ஸ் அட்டாக் பண்ணி ஆகணும்ட்டு அந்த அட்டாக் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாகவே வந்துருக்குது. So a brilliant batting from Seifert. Again a push from leg side. A misfield. Why India has been, just now I have said that India has been performing well in field position, but I think so it's a no ball from Shivam Dube. Yes, confirmed it's a no ball and 4. It gifted runs for New Zealand team. So I think the turning point will be this over. Very expensive. Almost 21 runs came from first 3 balls. So Ross-Taylor started attacking. So Shivam Dube will be going more expensive compared to other bowlers, creating a pressure on Indian side. Again a superb 6 from Ross-Taylor. A no ball free hit has been hit to a very 6. So almost 3 sixes come in this over. 3 sixes, 18 runs and 1 4, 22 runs and a no ball. 25 runs has been considered in just 4 balls. Very expensive over this one. New Zealand has got that big over. Almost all bowlers has kept the pressure on New Zealand, but this over has been relieved very much for the New Zealand team. So last delivery. Again a superb attack from Ross-Taylor. Another one sixer. I think it's 31 runs. Almost 31 runs in an over will be the most expensive over in a T20s considered by the Shivam Dube. So brilliant comeback from New Zealand. I think so it's almost 60 to 98. Almost 98 for 3 after 10 overs. Almost they came the run rate with 10 runs per over. Almost 9.8. Yes, 9.8 around of 10. So end of 10th over, 98 for 3. So stay tuned with STV Sports channel.
So almost 31 runs has been considered in the last over, bowled by Shivam Dube. It consists of 4 sixes and a 4 and a single. Very expensive. So Chahal has been come into attack to make the breakthrough here. So 99 for 3 after 10.1 overs. So the current run rate has been raised to 9.58 and required has been lowered to 6.72. So wickets has been needed here. Again push to leg side for a single. Expecting more from again a superb shot from Saifat. I think it's a 6. Yes, the Chahal's over also has been now distracted. So I think Saifat has become the 40 best hitter now. A perfect timing cover drive. Brilliant shot. Brilliant comeback. Brilliant comeback from New Zealand. Has been hitting the most number of sixes in a single over. Almost a brilliant comeback. Bumrah is back into the attack. I think the wicket has been more crucial now. So stay tuned with STV Sports channel. A brilliant over has been considered. 34 runs almost. Again a superb delivery. One not 8 for 3 now. Almost 12th over has been running now. Ross Taylor and the Saifat almost in their 40s can reach 50s in a quick singles, but Bumrah's tough overs has been created. It's so tough to reach the target until you beat the Bumrah's overs. Almost Chahal over has been distracted and Shivam Dube's first 2 over they have targeted, I think so.
They had hit for almost 34 runs in a single over, has almost changed the game into the New Zealand side. And now Bumrah is making the record run rate to be bigger for New Zealand and creating a pressure. Again a super quick single, but it's not run out. 109 for 3 now. So last 2 balls of this 12th over, I think that over has created a brilliant change in this innings. A turning point of the game will be the Shivam Dube's over, I think so. If New Zealand has won this match, if India has won this match, the turning point will be the last this 9 overs. So I think Bumrah's overs will be more crucial for India to make this victory. So last 2 balls, again a superb delivery, I think so. Good field. Oh, it's a boundary. The Seifert and Ross Taylor has been hitting the ball very hard, which creates boundaries. So Bumrah's over has also been attacked now, so a boundary has been considered. So Seifert and Ross Taylor, I think so, their partnership has been created history in this T20 series. 113 for 3 after 11.5 overs. Last ball almost pushed to directly hit to the bowler stumps. So 43 and 49. Seifert is 49 and Rossdale is on 43. So 113 for 3 after 12 overs. Almost a run rate of 9.41 and required run rate is almost 6.37. So match is under control of New Zealand's hands. So let's see, another almost 8 overs is remaining. So for any queries, do mail us at stvtamil.in@gmail.com and please subscribe our channel for more updates in live cricketing actions and score commentaries, audio commentaries, etc. Guptill has went for 2 and Colin Munro has been went for 15. It's a beautiful ground to play on. Almost the last 8 overs of the second innings of this final T20 match of India vs New Zealand T20 International Series. Rahul, wicketkeeper of Indian team. 51 runs needed of 48 balls. Almost same conditions has been done in last 2 matches, but went to a super over and lost by a nail-biting match has been made for the last 2 matches, and this match has a turning point of hitting 34 runs in a single over of Shivam Dube. Stay tuned with STV Sports channel. So welcome back to STV Sports Channel. Almost a brilliant comeback for New Zealand team. Went to 114 for 3 after 12.1 overs. Target is almost 164, almost nearing the end of this second innings. New Zealand has the highest winning chances till now. Need almost 50 runs with 7 wickets remaining and 47 balls remaining.
So for any queries, do mail us at stvtamil.in@gmail.com. It's our another YouTube channel in which we can give Tamil commentaries. And STV Sports is a channel where we have given English commentary maximum up to the mark. So again, a superb push from Seifert has been reached to a 50. Beautiful innings of Seifert, almost 50 runs of just 39 balls. Has been analyzed the situation, has been created a wonderful innings, especially the Shivam Dube's over has been hit almost 2 sixes in that over, has created a massive change in New Zealand's batting. So Ross Taylor is now on 44 of 31 balls. I think he can also hit a half century and make this New Zealand team to victory. In a full toss to a single. Now on 45, Ross Taylor 45 of 32 balls. Chahal has almost going to end his bowling innings, and wicket taking options of Indian bowlers is almost, I think so, in spinners Chahal will be the most crucial role. And Navdeep, Saini, Bumrah, Shardul, Thakur, Shivam Dube. I think Shivam Dube's innings today will be the most worst innings, I think so, and he has been named as the most expensive bowler in T20 formats. So Navdeep, Saini. Wow, catch, superb, bowling from Navdeep Saini has been played. The second slower bouncer has created a wicket of Seifert. Now a breakthrough has been created now. The partnership has been broken. So I think India are coming back into the game. A superb shot delivery and good field placement by the Rohit Sharma. Manish Pandey almost near the short cover area has been easily grabbed the catch and made the partnership broken. Seifert has been went for 50 of 30 balls. Sorry, it's not Manish Pandey, it's Sanju Samson. A brilliant effort has been done by Sanju Samson in previous overs. Almost went for a full dive of trying to catch the sixer ball and pushed into the boundary line and saved almost 4 runs in that delivery. Wonderful effort from Sanju Samson. Now catched a simple catch but important wicket for India. So stay tuned with STV Sports channel and please subscribe our channel for more live cricketing actions and click the bell icon for getting the notifications of our recent uploads. And India are back into the game, I think so. And crucial wicket is in the crease, Ross Taylor. Ross Taylor, an awesome batsman, has been hit for many boundaries in this match. I'm expecting a comeback from Ross Taylor. And target is 164 and needed only just 48 runs with 44 balls remaining. So Navdeep Saini has taken a wicket and opened his wicketing account. Kohli Grandom is Mitchell on strike. Ross Taylor is on 45 and Mitchell is on strike now. 116 for 4 after 12.4 overs. Almost, I think so, India is back into the game. Need almost quicker wickets. Wow, another super bounce delivery. I think it went for a warning, I think so. Yes, 50 for Seifert. Started with a slow start, I think. Has made a next full timed shots of sixes and boundaries in his innings. And perfectly brilliance has been worked for Seifert today. He used the pace of the bowlers and hit many boundaries and sixes, but last ball he just mistimed the shot and it's a sudden bouncer. So unexpected delivery from Saini and created a wicket and given a catch to Sanju Samson. So Ross Taylor is 45 of 32 and Mitchell is 0 for 1. Yet now he doesn't open his account, Mitchell. So 116 for 4. Last ball of 13 delivery. She's 13 over. Again, I think now this Saini has been creating a bouncer with the full length line. So 116 for 4 after end of 13 overs. Stay tuned with STV Sports.
Bumrah is into the attack. Almost he has considered just 7 runs now and taken a wicket. I think Bumrah's pace has been created a difficult situation for New Zealand batsman to score runs, but in previous over he has been hit for a boundary by Seifert. Now Seifert is not available for New Zealand. He is out for 50 and Rossdale is now on strike on 45 runs. Again a beautiful Yorker and save, but many mistakes has been done in New Zealand's innings also, as well as in Indian innings also. In Shivam Dube's over, almost 10 runs should be saved by a catch of 6 and a misfield to a 4, which caused the extra 10 runs in his over. So Jasprit Bumrah today's performance has been good in this match. Has been bowled in a good length and a short length in many variations. So 47 runs needed from 38 balls. Almost Jasprit Bumrah has been creating a pressure, but earlier wickets should be taken. But later on, young bowlers should be bowled very well to make this match in control. Again a superb line and length from Jasprit Bumrah. Second runs, nice, brilliant, good running and good understanding between these batsmen. Has been running quick as they have seen that the fielder was too far from the ball. They have been understand that the second run should be essential. So each and every run is very important in cricket history. As for example, last 2 matches. In first match, India has been scored a single in a last final ball with a bye run. So that single has created a super over and made the India win. And in the previous matches of 4th T20, same situation has been considered in this 5th T20 also. A singles may make the match change into opposite directions. Superb bold, superb Yorker from Jasprit Bumrah has been bowled a Mitchell, but Rossdale is now on non-striker's end. But on the other hand, wickets has been falling, but a breakthrough has been created again by Jasprit Bumrah. Has been taken his second wicket in this innings. A brilliant Yorker, almost swinging inside to the batsman, middle of the stump, almost middle stump Yorker. Brilliant bowling from Jasprit Bumrah. Has been taken the second wicket. Mitchell is out for 2. So I think next will be Mitchell Sandner, I think so, or Kohli Grandom, I think so. Let's wait until the next batsman arrives. Stay tuned with SG Sports 119 for 5 after 14 overs.
Welcome back to STV Sports Channel. Almost a long break. 131 for 5. Again, a superb shot from Mitchell Sandner has been hit for height on the sky. Wow, wow, wow. Superb catch in the long on this direction. Manish Pandey has been a brilliant catch in a boundary line. Makes the wicket of Mitchell Sandner, and the opposite side of Shreyas has been losing wickets consistently. And Mitchell Sandner has been hit this ball with mistimed shot, we can say. Superb catch from Manish Pandey and caught well before the boundary line, and Thakur has been made his first wicket. So only Ross Taylor is the only hope for New Zealand for now to make this match to a winning streak. Almost need 34 runs from 21 balls. So match is almost nearing its end. New Zealand will win this match or not, or India will win this match or not, but sportsmanship is winning today. Almost the New Zealand players, we can say all the players are well sportsmen, and they respect the other players, and like Australian players and some other small players can create a sledging and some other problems, but here the sportsmanship has been working perfectly between the Indian and New Zealand players. Kane Williamson has been sitting with the Indian dugout and speaking about the further matches of the other matches between them. Has been created a good sportsmanship between these two teams. So now Shardul Thakur has to bowl his third over and fourth ball. Ross Taylor is now on strike. He is the only hope for New Zealand now, as he is a well settled batsman staying at the crease. Now on strike. So hereafter, the other side will be the bowlers, Kohli, Tim Southee and others, and Southee, etc. So here, Ross Taylor is the only hope now. So again, a super bouncer from Shardul Thakur. There's a single, push to a single. So well planned delivery in the previous Mitchell Sandner's wicket. Almost a superb shot. And the previous delivery is a good bouncer, has been hit to the glove and made into a single. So 32 runs needed from 20 balls. Almost India has been crushed New Zealand's batsman. Only Ross Taylor is the remaining one. So it's when Mike Kohli has been hit for a shot, has been a wicket, superb catch in the deep. Another wicket has been fallen and Shardul Thakur's over. Almost he is very expensive in his first, has almost given 10 runs in an over. Now he has been bowling with a perfect line, and line has been created a breakthrough in New Zealand's innings. And New Zealand batsman is very frustrated now. Almost it's a winning match today, but they have been losing wickets in a consistent manner. Has been created a pressure on Ross Taylor now. Almost they need to play a slow innings and give the coming batsman should give strike to Ross Taylor. He need to play the big shots, but none other batsmen should play, as they have been new to the crease, create a poor timing and lose to the wicket. So now 132 for 7 after 16.5 overs. Stay tuned with STV Sports Channel. So Tim Southee, captain of New Zealand, has come into the crease. Ross Taylor is on strike now. Almost New Zealand's inning has been crushed totally. Shardul Thakur, that short ball bouncer, has created a wicket in the deep fine leg. A brilliant catch. A good shot, but somewhat timing has been missed and got caught by Samson. Samson. Almost today he has been made a brilliant catches and fielding saves today. So as a wicketkeeper he has been very popular, but as a fielder he has been brilliant in this match. So Shardul Thakur's last ball of wow, nice swing. Lightly a swing has been seen in this ball.
So over has been ended with a single 133 for 7 after 17 overs. So last 3 overs on record run rate has been reached to 10.3. So Ross Taylor is the only hope for New Zealand. Whether it will be a winning chance for New Zealand or not, please comment in the chat box, and do subscribe our STV Sports channel for more live cricketing actions, and further many matches are going to be held. India versus New Zealand ODI series, Test match series, and South Africa versus England series, and T20 World Cup women's and men's T20 World Cup, and IPL Indian Premier League, BPL T10 League, and T20 League, Abu Dhabi T10 Leagues. Many leagues has been planned. So keep supporting us and stay tuned with STV Sports. Almost 18th over has been started. So Chahal has been finished his 4 overs. So Shardul Thakur has been convincing Virat Kohli. It's Rohit Sharma, the captain, and he has been taken the most crucial 2 wickets in his over. So Navdeep Saini, the most young fastest bowler, came into the attack, 31 from 18 balls. Again a superb delivery, a wicket here, superb delivery from Navdeep Saini has taken the wicket of Ross Taylor, an important wicket, and the New Zealand innings has been finally closed, and almost just 2 wickets has been remaining. So a brilliant wide delivery, it's almost a wide delivery, but Ross Taylor has taken risk to hit for a big shot, but has a tiny outside edge and loses his wicket. Rahul has been a brilliant catch in the behind the stumps. So almost the innings has been going to end. Ross Taylor, the only hope of New Zealand, has given his wicket to Navdeep Saini. So the no ball check is being going on by the third umpire. Yes, it's a perfect delivery by Navdeep Saini. A brilliant plan from Indian bowlers to take that Ross Taylor's wicket. Almost 53 of 47. Now the game is totally in Indian hands. So let's see Team Saudi, captain of New Zealand, has any magic tricks to win this match. So 133 for 8 after 17.1 overs. Record run rate has been rising up to 11. So let's see any batsman has here to beat the score of 30 runs per 3 overs. So subscribe STV Sports channel and click the bell icon ahead of subscribe button to get the notifications of the recent uploads. So Iyer Saudi has come on crease. So Navdeep Saini will try. I think so. He has taken the 2 wickets, 2 important crucial wickets. Seifert and Ross Taylor, most settled batsman of today's match, and just considered only 16 runs, and his last 2 overs, 5 balls is remaining. I think he can create a magic here now. A superb Yaker. So again I have no chance but a miss. Okay, it's not going to affect the Indian team because almost run rate has been rising up to 11.25, and Navdeep Saini has been bowling a Yaker to create wickets and finish the match early on. So beautiful evening here at India. Almost time is 3:50. So match is going to end within 10 minutes. So last 14 balls, just 12 runs has been conceded and important 3 wickets has been taken. Last 14 balls, in the sense just 2.2 overs, just 12 runs and 3 wickets. Turning point, another turning point for the Indian innings to come back into this game. Again a superb delivery from Navdeep Saini. Slowly went to hit that in a fine leg area, but it's a total missed chance for Team Saudi, captain of New Zealand innings. Almost the ball went between the 2 legs. So good delivery we can say from Navdeep Saini. So 30 runs needed from 15 balls, almost run rate picked up to 12. So it's a tough chance. Boundaries needed for New Zealand team to bring this match into live. Again the same shot has been tried, but now the Chinese clever bowling has been restricted that single.
So 30 runs from 14 balls. Runs needed from 14 balls. The run rate has been rising to 12.85. Even one dot ball can create a run rate of 1 runs per ball and creates a huge required run rate. 30 runs from 14 balls. Again a super shot. Yes, no, beaten at the no man's land and 2 runs has been gapped. So Jadeja is on long on instead of Rohit Sharma. So brilliant fielder, one outstanding fielder of Indian players. So Ravindra Jadeja today has been not playing, has come as a substitute player for Rohit Sharma, captain of India. 136 for 8, needed just 28 runs of 13 balls. So run rate has been slowly picking up to 12.92. So captain of New Zealand needs to hit big boundaries to make this match come into life. Again a superb shot. I think so. It's so got over the long man's area and the boundary has been hit by Tim Southee. So 140 for 8 after end of 18 overs. So just 24 runs needed from 12 balls. So almost run rate has been reduced to 12 now. So I think Shardul Thakur has been remarkable in the previous overs. Just consider 5 to 6 runs and taken the most important crucial wickets of New Zealand team. And Navdeep Saini also taken the most important wicket of Seifert and Ross Taylor and ended his bowling overs. So right arm fast bowler Navdeep Saini has considered just 23 runs and taken the important 2 wickets, and his economy was about less than 6, that is 5.75. Jasprit Bumrah to bowl the 19th over, the most crucial over of the second innings. This over is most important for both the teams, for India as well as New Zealand. New Zealand needs to pick boundaries to make this match come closer to the final over, and Indian bowlers needed wickets to end this match with a whitewash T20 series. So 24 runs needed from 12 balls, almost every single ball needed 2 runs. So last Kent, India versus New Zealand T20 international series, 5th World T20 match, lost in the final T20 match of this India versus New Zealand. So Iyer Saudi on strike. I think Bumrah should try Yorkers to make the wickets easier. So again the single will not affect Indians bowling attack. So they needed big boundaries, big sixers to make this match into thriller. So I think if Tim Southee will hit for 2 or 3 more sixes in this over, may create a super over chance in the next over, because next over will be bowled by Shardul Thakur. So Bumrah takes just only 1 wicket and consider 10 runs only, and wow, superb Yorker delivery, bowled to the leg stump and has taken the important wicket of captain. Tim Southee is out now. So brilliant Yorker, Jasprit Bumrah specialist in bowling Yorkers, and in the death overs he is one of the best bowlers in the world. So India has confirmed its victory now. No referee, third umpire has been checking, it's no ball. Yes, it's a brilliant ball, bowled in swinger to almost Yorker length of leg stump. Yes, it's click, and wicket has been fallen for New Zealand. So almost 99% chance of winning has been went to India. Any magic surprise has been done by Iyer Saudi or coming batsmen may create a mystery in cricketing history. So 13.8 required run rate, and current run rate is just 7.69. So I think just 10 balls left. So let's see. I think Bumrah will be finishing this match within this over by taking another only 1 wicket, and Bumrah has been considered just 10 runs, 1 maiden over and 3 wickets
has been taken in his over, and his the economy was very low. Just 3 runs has been considered each and every over. Economy, very brilliant economy for Jasprit Bumrah, taken 3 wickets, just conceding 10 runs and 1 maiden over. Navdeep Saini also on the other hand bowled 4 overs completed, 23 runs, 2 wickets and economy 5.75. Almost Indian bowlers has been performed well except Shivam Dube, almost given the most expensive runs of almost 34 runs in a single over. So India has been come back after that big expensive over of 34 runs, and they have come back with the most crucial ones like Jasprit Bumrah, Navdeep Saini, Shardul, Thakur. This trio has created a change. Almost each and every over has been created a wicket in the last 3 overs that made New Zealand innings crushed to a losing streak. So almost going to end last 3 balls of 19th over. Bumrah is going to bowl a Yorker. Super good length delivery. 1.2 for 9. Till now, India has the most winning chance. Almost 99.999 we can say. So any brilliant performance from Bennett or Sodhi can create a super over chance, but it's just only 1%. So 22 runs from 8 balls. So brilliant performance from India today. Again a beautiful Yorker, but the direct hit will be gone. So match will be in, but slight bit above the leg stump. So almost 21 required from last 7 balls. Almost 100 has been picked up to 18. So almost a sixer can make this match come nearer. So let's watch what Jasprit Bumrah is going to do. Take a wicket and end this match, or give a single or double or 4 or 6 and make this match continue till the last over. So around the wicket, Jasprit Bumrah to Bennett. So last ball of the Bumrah's over and an important 19th over. Almost superb Yorker and superb defense by Bennett. I think New Zealand has been planned to make this match till the end of the 20th over. So last over will be bowled by Shardul Thakur. So former CSK bowler. So Shardul Thakur now is an informed bowler in the Indian cricket team. So stay tuned with STV Sports channel. Do subscribe our channel for more live cricketing actions. So Shardul Thakur is in attack, 143 for 9. Need almost 21 runs from the last 6 balls. So this T20 series has been whitewashed by India. Almost it's 5-0. So Sodhi on strike now. Yes, 3 runs has been scored by him. Yeah. And Sodhi has been waiting for a big shot, but has been missed by the batsman. Dot ball. Increased the run rate up to 25 runs per over. Almost 5 balls, 21 runs. Needed the big sixes only can solve this issue. The knuckle ball bowled by Shardul Thakur. 21 runs needed from 5 balls. And Sodhi is on strike now. Almost India has been celebrating the victory. Wow. Iyer Sodhi has been picked this shot too high. I think it has been went to the ball. Sixer, yes. Brilliant shot from a right hand batsman Iyer Sodhi to a sixer has been made this match into live, I think so. Almost 15 runs needed from 4 balls. Another 6 can make this match almost come even closer. So he has judged that it's going to be a short ball and made it beautifully metered the ball with a 6. So 15 runs needed just now.
from 4 balls. So Shardul Thakur needed to control almost just 2 deliveries to make India confirm its victory. So fourth is a third ball. Again a super delivery. So 15 runs needed from just 3 balls. Just one ball is one dot ball can make the confirmation of India's victory in this match. So I think the batsmen are discussing for once. They have only two options: one, going for a big shot, or just make the wickets and end this match. So Shardul Thakur is now pressureless because has been bowling a brilliant innings today. Almost they considered just 31 runs, but importantly taken 2 wickets. 3.3 overs has been bowled. Just last 3 balls of the second innings. Again same short ball has been bowled, and Iyer has been hit this ball to a 6. Superb shot and make this match come into again alive. Needed 9 runs from 2 balls. So again 1-6 make this match again nearer. Just one dot ball needed for Shardul Thakur to make this India's confirmation of its victory, but Iyer is just ready to make his big shots continuously. Has been hit 2 sixes in this last over. So just only 2 balls. The ball has been went out of the chair, has been lying on the roofs. So 2 sixes, very big. Almost went to 95 meters, and the last ball 6 has been went to 80 meters. Just one dot ball or just one single can make this match winning for India. So let's see. Shardul Thakur's this over might create some magic or not. So 9 runs needed from just 2 balls. So if this ball has been hit to a 6, then match will be somewhat going to be a thriller. It's a over, finished. Just 9 runs needed from 1 ball. Almost India has confirmed its victory. Brilliant bowling from Shardul Thakur has been bowled just outside off stump and made this ball beaten by the batsman. So India white forced the New Zealand's innings almost 100% confirmed now. India has won this match, but Iyer is yet to bat 1 ball. Nicely swung. The ball has outswung. Again Yorker delivery. Anyways, India has won the match. A brilliant performance by the Indian bowlers to make this match come into alive, and beautifully won this match with a last over thriller. Jasprit, Bumrah, Shardul Thakur and Navdeep Saini. This trio has created wicket-taking options in the Indian bowling performance. So after the 12th over, one moment has been created by Seifert and Ross Taylor that New Zealand has given a comeback and made a record run rate of just 6 runs, and now the Indian bowlers have given a comeback by taking the early wickets of Seifert and Ross Taylor, made this match a turning moment to India's winning. India has won by 7 runs. So finally conclude this match with 5-0. T20 series has been concluded. So stay tuned with STV Sports and do subscribe our channel and click the bell icon ahead of subscribe button to get the live updates of next ODI series India vs New Zealand, and further many matches has been planned to live stream. So do supporting us. Stay tuned. Cheers.